Saludos de nuevo, chavales, sed bienvenidos de nuevo a mi canal. Y bueno, pues sed bienvenidos al mundo de Red Dead Redemption 1. ¡Pium! ¡Pum! Hoy, bueno, pues quería jugar un poco a este port. Y de hecho lo acabo de comprar ahora mismo. Vamos a ver qué tal va. Yo creo que va a ir bastante bien. Es un juego un poquito ya viejo, del 2024. Bueno, selecciona unos valores predeterminados debajo. Normal, vamos a poner normal. Bueno, esto es la política de privacidad. Bla, 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 bla. Esto es como un banco. Tú firmas sin ver la letra y ya está. Firmas sin ver la letra. Y todos contentos. Y ahora jugamos. Aquí tenemos varios modos. Yo voy a ir al modo normal. No nos queremos comer tampoco demasiado la cabeza. Vamos allá. Vamos allá. Es la abuela de Piolín, tío. Es abuela. Vale, éxodo en Estados Unidos. Estamos allá. Qué coche más guapo, ¿eh? Este somos nosotros, John Marston. Bueno, el que haya jugado al Red Dead Redemption 2 sabrá un poco de qué va la historia. Quien no, bueno, pues tendrá que buscar un poco por internet de este tipo, de John Marston. Pero bueno, en parte no es tampoco muy complicado. Manejamos a un forajido que está siendo contratado por el FBI, por el gobierno estadounidense, para capturar a toda la antigua banda a la que pertenecía este tío, ¿vale? Más que nada algo por el estilo. Tenemos que ir al salvaje oeste, que aún está ahí a caballo entre colonizado, no colonizado y tal. Y tenemos que capturar a nuestra antigua banda para que nos dejen libres. Estos dos tipos de aquí son, por así decirlo, los malos del juego. Por así decirlo de un modo a la virulé. Y ahora vamos a ir a Armadillo, que es un pueblo un poco dejado de la mano de Dios. En esa frontera entre civilizado e incivilizado. Estamos en 1911, una época muy interesante. Esta transición entre antigüedad y modernidad. That they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly.
Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Bueno, vamos a... un poco de humor negro siempre viene bien. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently, the Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. Qué mal va el mando, chavales, disculpad. Pues el mando que va mal. Ay. Ahora. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Los tíos con el bombín. Hostia, los tíos con el bombín. Vea la... Lo primero que nos piden ya es ir a la taberna, al salón. ¿Os habéis fijado, ya las primeras cosas? ¿Qué tal, buen mozo? ¿Se encuentra usted bien? Hace un hermoso día, ¿eh? Qué capullo soy. Ay, mierda, este no lo puedo tirar. A ver qué hay por aquí. ¡Oh, la modernidad! Fijaos. Ahí va, que ciego va ese. Adiós. Así que no te encuentras bien. Holy moly. Ya le hemos liado un poco por el pueblo. Vamos a la taberna. You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Why you always talking about this person and that person? Alrighty, Mr. Marston, let's get. Buen pueblo, ¿eh? Y malos habitantes. Horribles habitantes. A ver. Take it easy until we're out. Por ahí sigue el tren, ¿habéis visto? Come on. Yeah, yeah. Y el paisaje, bueno, pues bastante guapo. Por ahora.
tell us Fort Mercy you want to visit? That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I says, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as an old three to back to. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Qué bonito, tío, el paisaje de You este planning juego. on spending any time in Armadillo, Vale mucho Mr. la pena, Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Thieves Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Este tío, no, lo típico de la época, mujeres, alcohol. Madre mía, qué bonita época, Yeah. siendo irónicos. Oh, it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. Pronto estaremos por aquí. ¡Oh! Whoa, whoa. Cuidado. You ain't very talkative, are you? Nope. Slow up. I am. I don't Come on. mean nothing by it. But I thought you was in a hurry to get to the fort. Ahora. Perdonad que se me ha ido un poco la bola. Yeah. I tell you, Mr. Marston, those coyotes eat better than I do. Almost there, Mr. Marston, just over this hill. Yeah, yeah. Whoa. Vale, este es nuestro destino. Listen, mister. This here's what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Pues a mí no me hace ni puta gracia esto. Bueno, un bonito sitio en las afueras de Armadillo. En fin, vamos allá. Ya veréis a por quién vamos. Todos los que hayan jugado a Red Dead Redemption 2 van a verlo enseguida. Disponemos de un cuchillo y un revólver, el más malo de todo el juego prácticamente. Y bueno, pues no tenemos demasiadas armas, ya veis. Poco a poco ya iremos consiguiendo más cosas, ¿vale? Bill Williamson. Vamos a hablar con él. Aparecía en Red Dead Redemption 2, ya lo sabéis. Bill! Bill, I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Mal asunto. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Los del FBI nos quieren matar. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill,
I implore you, think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well? ¡Uy! Mal asunto, colega. Oh. Poor John. Mal asunto, ha sido un poco necio. Hostia, 3 contra 1. Mal tema. Y los cuervos de fondo. Los buitres, perdón. Hostia, ¿va a ser cuervos? Son buitres, son buitres. Mal. Muy mal asunto. Hostia, pues nos han dejado un poco para el arrastre. Nos han dejado un poco fatal. Hostia. De hecho, un petardazo en el estómago en aquella época era un poco malito, ¿eh? Era, vamos, de lo peor que te podía pasar en la época. Dios, los olores y todo en esa época, uff. Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Qué hostia me ha metido. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. Huh. So what were you doing? Trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you. For saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Bueno. Nos han salvado la puta vida. O sea, tenemos una chorra en el copón. Y eso que tenemos una herida en el estómago bastante decentorra, ¿eh? Bueno, lo que voy a hacer ahora es un poco guardar la partida. A ver si se puede por aquí. Diario, partida. Cargar la partida a las 4. Creo que es esta. De hecho, incluso ya hemos descargado el primer logro de Steam. Es un port que está funcionando de la hostia de bien. O sea... Vale, estamos de puta madre. Este juego yo creo que nos va a dar bastantes
bastantes buenas esperanzas aquí en el ordenador. Hostia, es que sigo insistiendo, la herida que tenemos en el estómago, en la parte... Es que además, fijaos, me parece que es en las costillas. Uy, qué parte más delicada. Si fuera un poco más abajo del vientre, fijaos, la zona... Un poco más abajo de la tripa y nos hubieran matado prácticamente, ¿eh? De hecho, esto es curioso, por ejemplo, a Franco le llegaron a disparar en el estómago, en la tripa. Y decían que, vamos, fue prácticamente que tenía baraja, una especie de milagro. Y un ángel de la guarda, que decían los africanos, los regulares con los que luchaba. Pero vamos, es una herida muy, muy, muy jodida. Y fijaos, la bruma, la arena por el calor. Pero bueno, volvemos al mundo de los vivos. En el siguiente vídeo pues estaremos un poquito más con el Red Dead Redemption y veremos si acabamos la serie. Muchísimas gracias por haber estado de nuevo conmigo en mi canal y nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Muy sorprendido por este port del ordenador.